Okay. Okay. Does he check his blood pressure like every morning and every night just to make sure that it's good? Because when he came here, his blood pressure was really high. Que usted sí se revisa su presión arterial todas las mañanas y todas las noches para asegurarse de que está bien, No, porque cuando llegó su presión arterial sí estaba muy alta. no lo reviso. No, I don't check it. Okay, so we need to start checking his blood pressure in the morning and in the night just so that we can start to have a log because we need to see if that little sartan is actually doing what it's supposed to do and controlling his blood pressure. Okay. Ok, sí vamos a necesitar que usted se empiece a revisar la presión arterial en las mañanas y en las noches porque tiene que empezar a tener un registro para que podamos saber si el losartán sí está funcionando con su presión arterial. Ok. Tengo una cuestión. I have a question. Sure, yeah. Yo desde hace aproximadamente 4 meses empecé a sentir esta presión en la cabeza. Entonces mi neuróloga, yo tomaba 5 medicamentos para el Parkinson, me fue eliminando uno por uno para saber qué era lo que me causaba presión en la cabeza. Llegamos al término de que solamente me quedaron 2, de los cuales esos 2, en una ocasión, Walmart, que es mi farmacia, no logró resurtirme y quedé con uno solo. En esta semana quedé 8 días completamente paralizado. Al 8º día fui donde la doctora, donde la neuróloga, y me dijo que los volviera a tomar nuevamente todos los medicamentos. Volví a tomarlos y empecé nuevamente con la presión. Y entonces me dijo, bueno, vamos a cambiar a otro método que es la pompa. Que tengo ahorita puesta, me dijo que estaba en periodo de prueba. Pero entonces cuando yo fui a la siguiente semana a colocar la pompa, le comenté que tenía como la presión en la cabeza y me mandó a tomar Tylenol. Interpreter, I just want to clarify something, one moment. Mm-hmm. Señor, entonces, solo para confirmar, dice que desde hace 4 meses usted empezó a sentir la presión en la cabeza y su neurólogo neuróloga le estaba dando 5 medicamentos para el Parkinson, pero uno por uno iban deteniéndolos o uno a la vez iban deteniéndole para ver cuál era el que le podía causar el problema hasta que solo tomó 2, pero no le hicieron el refill en Walmart y terminó estando solo con uno y duró 8 días paralizado. Entonces al día siguiente su doctora le dijo que volviera a tomarlas todas, pero le subió la presión o le regresó la presión. Ay, no me... Sí, me regresó la presión en la cabeza. Presión en la cabeza. Y le pusieron la bomba. La pompa, y entonces a la siguiente semana que fui, ella me dijo, yo le dije, ¿sientes la presión en la cabeza? Me dijo, toma Tylenol. Después volví a las 2 semanas, me dijo, sigue tomando Tylenol. Okay. So this pressure in my head, it started about 4 months ago. I've been having this pressure for 4 months. And my neurologist used to give me 5 medications for Parkinson. She started stopping them one by one so that we could figure out which one was the one causing this pressure in my head, until there was a point where I was only taking 2. But then there was one time where Walmart couldn't refill one of those medications, so I was only taking 1, and I got completely paralyzed for 8 days during that time. So the next day the doctor said that I should take them all again, but the pressure in my head came back, so that's when she gave me the pump. I started using the pump, but the pressure in my head came back next week, and she said that for that I should just take Tylenol. I went back 2 weeks later, and she said again that I should just continue taking Tylenol for the pressure in the head. Mm-hmm. And that's it. Okay, where's his neurologist at? ¿Dónde está su neuróloga? En la Star Neurology. Frisco. Did you get that? Is she here in Frisco? Yes.
Lone Star. Está aquí en Frisco. Sí, Lone está Neurology en Frisco. Neurology in Frisco, okay. Lone Star, what's the doctor's name? Mira, todo aparece en ¿Cuál es la. el nombre? Ya, yo voy a sacar el medicamento que tiene el bolsillo. ¿Cuál es el nombre de la doctora? Dice. Sí, ahí aparece el nombre del doctor en mi cabeza. Oh, the name of the doctor is right. No, pero en el otro, en amarillo. Oh. El nombre, ¿verdad? I think the name. It's Dr. Sheet, is it Dr. Sheet? Sí. Yeah. Okay. So, Sheet. Just maybe I'll probably have the neurologist call and talk to her. Oh. En la otra blanca también aparece. Okay. Es que probablemente le voy a pedir al neurólogo de aquí que le marque, que hable con ella. So we can get more of a background on this medication. Okay. Para que podamos obtener más contexto o historial de este medicamento. La cuestión es la pienso yo, la siguiente. Si yo, por ejemplo, yo tengo la próxima cita el 27 de junio. Si yo ayer no fuera venido aquí al doctor y sigo tomando Tylenol, cuando me da la presión en la cabeza, me podría haber pasado algo correcto. This is the interpreter, I couldn't understand. 1 second. Perdón, ¿qué fue el último que dijo, señor? Por ejemplo, yo tengo mi próxima cita con la neuróloga el 27 de junio. Por ejemplo, si yo fuera seguido tomando Tylenol, como ella me lo indicó cuando me sintiera la presión en la cabeza, si no fuera venido el día de ayer, me fuera podido suceder algo. So, my next appointment was supposed to be on June 27th, but I think that if I would have continued taking Tylenol for the pressure in my head that the doctor told me, and I hadn't come yesterday, I think that something could have happened. Okay. So that's that. So I think wrong of the neurology. Yeah, we'll let them know that you're in the hospital and they need to move your appointment up. They'll need to move it up. It's too far. Yeah, June 27th, that's way too far. So we'll call and tell them that you're gonna need to move it up. So as far as his strength in his body, does he feel like he's pretty much back to his normal strength except for his left leg? Nosotros vamos a llamar y les vamos a hacer saber que está en el hospital y que tienen que adelantar su cita. Hablando de la fuerza que siente en el cuerpo, ¿usted cree que ya regresó a lo normal excepto por su pierna izquierda? Sí, correcto. Regresé a lo normal con mi pierna izquierda, pero lo único que tengo es que me siento así como débil. I'm so sorry, sir. Can you maybe get me a little bit closer? Sure. Maybe it would be better. Okay, dice que Perdón, señor, ¿me lo repite una vez más? Sí, por ejemplo, mi voz y todo volvió a la normalidad. Porque ayer la cara como si la tenía así como tratando de torcerse, caída. Y entonces, no podía hablar. Hoy ya puedo hablar mejor. Ya puedo mover el brazo izquierdo. Sí, me siento casi a la normalidad, excepto por la pierna izquierda y que me siento débil. Yes, so I do feel like my body is going back to normal compared to yesterday. My face yesterday was kind of droopy or twisted and I couldn't talk. Yeah. On the And right today I side, can on the talk right better. side, yeah. My arm is better, but everything is almost back to normal except for my left leg and the fact that I feel weak a little Okay. bit. I just want to test the strength in his legs, okay? Okay, quiero hacer una prueba para ver cómo está la fuerza en sus piernas, ¿está bien? Okay. Okay. So what I want him to do is I want him to take his right leg and push it down into the bed. Pierna derecha, empújela hacia la cama. Good. Okay, now come up towards the ceiling
Good. Ahora hacia el techo. Press this one down into the bed. Press, 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 press. Down, down, down. Not able to do it. So, Okay. How about come up towards the ceiling? Y hacia el techo subirlo. No? Okay, okay. All right. I have my finger on his big toes. I want him to take his toes and pull it up towards his nose. Tengo mis dedos en sus dedos del pie gordo. Los dedos muévalos hacia su nariz. Okay. I want him to push down like on the gas pedal. Presione como si fuera el acelerador del carro. Okay. All right. I want him to take his legs and I want him to try to spread them to the side. Abra las piernas hacia los lados. Can you move can you go out that way? Yeah. Puede moverlas hacia afuera. Okay. And then bring them together. Júntelas. Okay. So yeah, his left leg is definitely very weak. Okay. Let me go ahead and I just want to test his arm strength. I'm sorry, I know. Pull me towards you. Pull me. Jáleme pull, hacia usted. I know that arm is sore. Okay. Push me away. Okay. Empújeme. All right. And then this arm. Pull me towards you. Okay. Jáleme hacia usted. And push. Okay. Very good. Very good. Okay. So I'll definitely try to have my neurologist call and talk to his neurologist about definitely getting him in sooner so that we can figure out what's going on with this medication that might be causing the headaches for him. tengo otro. Definitivamente le voy a pedir a mi neurólogo o neuróloga que llame a su neuróloga para que lo puedan ver antes y podamos saber más acerca de este medicamento que tal vez le esté causando estos dolores de cabeza. El medicamento que tengo ahorita en la barriga lo tengo que cambiar dentro de una hora. Yo tengo refri en la casa. Medication that I have right now in my stomach, I have to change it in 1 hour, and I have a refill at home. Can somebody bring it up to here to fill it? ¿Hay alguien que se lo pueda traer Sí, por supuesto. para llenarlo? Sí. Sí, por supuesto. Yeah. Yeah, because I mean, he's not going to be going home within an hour, so somebody's going to have to bring it up here so he can change it. Porque no se va a ir a casa dentro de 1 hora, entonces sí necesita que alguien se lo traiga para cambiar. Okay, Sí, mi tío va a venir a traer las cosas para que él pueda cambiar. Sí, pero se utilizan varias cosas, por ejemplo, una cánula, una de inserción, una jeringa, el medicamento. Toallas de alcohol. My uncle is going to bring anything because there are several things that we use. The cannula for the insertion, the syringe, the medication, alcohol. Okay, okay. And what I'll do is, like I said, I'm going to have my neurologist call and talk to his neurologist so we can kind of get everybody on the same page. And then we can go from there. But he'll probably be here like another day or two, just so that we can make sure that neurologically everything is okay. I just don't know. Are you with internal med? Yes, I am. Is there anything else going on that would delay his discharge? I don't think so. Okay, I don't think so. okay. Bueno. Yeah, so he'll probably be here necesito just another day, maybe just another day. And then we can kind of figure out tomorrow if he'll be ready for discharge, as long as he feels like he's getting stronger. Because his CT head, where we looked at his brain, we didn't see anything. That was negative. So as far as we can tell right now, there does not appear to be a stroke. Okay. Bueno, ya solamente vamos a pedir que nuestro neurólogo hable con su neuróloga para que todos podamos estar en la misma página. Y probablemente se va a tener que quedar aquí por un día más o dos, solo para asegurarnos de que neurológicamente todo está bien. Tal vez mañana se pueda tal vez mañana podamos ver si se puede ir, todo depende de si está cada vez más fuerte, porque en la tomografía computarizada del cerebro salió negativo, no aparece que tenga un derrame cerebral. Okay. We're checking one thing here real quick to see if there's another scan that he's gonna get.
Give me just a second. Revisando rápidamente si no le van a realizar otro No, escáner. there's not one order. I can order one. Okay. Yeah. So what we're gonna do is we're gonna order an MRI, which is gonna give us a better picture of the brain, just to make sure he has not had a stroke. So the doctor is ordering that right now. Vamos a ordenar una imagen de resonancia magnética. Eso nos va a permitir tener una mejor imagen de su cerebro, solo para asegurarnos de que no haya tenido un derrame cerebral. Okay. Van a hacer una hemorragia. Okay. Van a hacer una hemorragia. Okay. So the form that we're gonna need for him to fill out is actually gonna be in Spanish so that we can go ahead and get that test underway. The nurse is printing it out right now. El formato que necesitemos que llene va a estar en español para que podamos hacer esa prueba. La enfermera lo está imprimiendo en este momento. Okay. The big question on that form is gonna be, is if he has any type of metal or anything in his body. La gran pregunta de ese formato o cuestionario va a ser que si tiene algún tipo de metal en su cuerpo. Tengo una jeringa en el estómago. I have a syringe in my stomach. And is it a metal syringe or is it like a plastic type syringe? ¿Es una jeringa de metal o es como una jeringa de plástico? De plástico. As long as it's plastic, okay. And then will he be able to disconnect himself from that machine temporarily while the scan is being ran? ¿Sería posible que se desconecte la máquina temporalmente en lo que le hacen el escáner? Correcto. Alright, correct. Yeah, he can? Yeah. Okay. Pero, Sí puede hacerlo. sí, pero tengo que esperar que me llegue ¿cómo llamo? La otra cánula, porque tengo que, cuando quito esta, tengo que, como taponearla, como ponerle un tapón a las dos partes, a la que queda en el estómago y a la otra que queda en la cánula. And I just have to wait for the cannula because when I take this one off, I have to put like a plug so that it covers the stomach and the other one is in the can. Okay, so yeah, so we'll just have to kind of coordinate that when MRI is ready. Okay, alrighty, All right, yeah, okay, you got that's one. okay. So we'll wait for the MRI and I'm also ordered an echocardiogram. Hey, this is a hospital doctor, let him know that I'm ordering an echocardiogram, like ultrasound of the heart. Okay, yo también puse una orden para un ecocardiograma, es un ultrasonido del corazón. Okay, Alright, so here's the form. I'll let the son, I'm giving the son the form, so I guess if he has any questions, he can go back and forth with you on that questionnaire. Okay. Okay. Bueno, aquí le estoy dando a su hijo el cuestionario y si tienen alguna pregunta pueden decírselo uno. vamos. Okay. I'll be right out here in case you need me, okay? Right here. Yeah, I'll be back at the Y desk. yo voy a I'll be back at the estar desk. aquí afuera si me necesitan. Okay, gracias. Okay. Thank you. So what do you want? Yeah. It's in the interpreter, sir. Do you need me to stay on the line? Ya se fue. Bueno, Ay, es que no sé si me necesitan aún. yo creo que no porque, bueno, no sé, los dos días que se lo encargan que diga estar afuera, la que va a venir a buscar que le llene la fórmula, era una que nos hace una de cardiograma. Bueno, pues yo creo que sí. ¿Creen que me podrían hacer, si está allá afuera, no creen que podrían nada más decirle si todavía Ok, pues bueno, Ya voy. ya voy a preguntar ya.